This is civil engineering news. Today with me I am Japin Tangsithi-Praset. And I am Subhashai Shayathan. We are reporting today news in the topic of huge amount of water trapped in the residential area. Hi, Mr. Subhashai. Recently there was raining every day, isn't it? Yes, it was yesterday for me. Very hard to get to my house. The water was 3-4 inch high. Oh, sorry to hear that. But there are a lot of people that in the same boat with you. So don't worry, man. Today in the Bangkok have a lot of water trapped. So we will show you in the VTR here. ยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับผมก็รู้สึกเศร้าใจครับที่ชุมชนต้องมาน้ำท่วมคุณรู้สึกยังไงครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับประชากรชาวไทยนะครับเพราะว่าปัญหานี้หรือว่าปัญหาน้ำท่วมที่เรารู้กันอยู่นะครับว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดมาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีนวัตกรรมไหนที่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับก็คือหลังจากที่เกิดฝนตกหนักแน่นอนว่าน้ำมันไม่ทันระบายนะครับเพราะว่าท่อระบายน้ำเนี่ยมันอาจจะอุดตันด้วยเศษใบไม้อะไรต่างๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราอาจจะสามารถหานวัตกรรมอื่นที่สามารถช่วยทดแทนได้นะครับก็คืออยากฝากไปถึงรัฐบาลว่าเฮ้ยเราเนี่ยพยายามหาวิศวกรเก่งๆก็ได้นะครับวิศวกรโยธาอะไรอย่างเงี้ยฮะให้เขาคิดค้นนะครับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาช่วยในการระบายน้ำตรงนี้ตรงส่วนนี้นะเพราะว่าประชาชนอย่างผมนี่เดือดร้อนมากคือตรงส่วนนี้นี่คือลานจอดรถประมาณนี้แหละถูกต้องครับก็ให้ที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่นะครับอย่างเช่นลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสนามกีฬาสนามบาสอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับที่น้ำมันระบายเร็วๆมากคืออะไรเงี้ยไม่ใช่มาข้างค้างหรืออะไรก็อยากให้คนไทยทุกคนนะช่วยกันทำความสะอาดไม่นั้นใบไม้จะไปอุดตันท่อทำให้ระบายน้ำไม่ได้ครับผมคนไทยทุกคนต้องร่วมใจคนไทยก็คนไทยแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดมีนวัตกรรมใหม่ๆมามันจะดีต่อพื้นที่แบบนี้ไหมครับก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าก็เป็นพื้นที่ตามลานจอดรถแล้วก็พวกตามตึกก็คือเราแถวนี้มันก็เป็นย่านชุมชนก็คือนักศึกษาหรือประชาชนหลายๆคนเขาก็อยู่แถวๆนี้มันก็น่าจะดีขึ้น Welcome back. This is second part of our news. Today we have special guest Dr. Surapat, Mr. Satawat, and Dr. Varis. By the way, what are these two blocks of concrete? Yes, these are called as the Filtercrete. It will provide more permeability and porosity than the conventional concrete. Yeah. I would say 30%. Typical flow rate for the water through this Filtercrete are 120 liters per square meter per minute or 0.2 centimeter per second to 320 liters per square meter per minute or 0.54 centimeter per second. wow, actually, is this the typical flow rate height? Yes, Okay. when it rains for this plate, the water will immediately seep through the surface and there won't be any water left. And what is made from? How does the concrete made? And is the process complex? The process to making this concrete will Remove fine aggregate portion and water cement ratio to let the cement paste to act like a glue stick with the coarse aggregate. It will create the porosity of the concrete and let the water flow through. Okay, I would like to know about the process, right? Can you tell us about this? Okay. Right now we have the video to demonstration. The process. Let's begin. In porous concrete mixing process, there are equipment we need for mixing: trowel, hoe, scoop, 2 molds, bucket, seat number 4 and seat 3/8 inches, scales, tray, mixing tray. We decide to make 2 cube sample specimens. The mix design is
water ratio 0.28, cement 4.05 kilograms, cost aggregate 17.55 kilograms, water 1.134 kilograms. Start from seeking coarse aggregate and use aggregate that pass seed 3/8 inches but remain on seed number 4. Put cement in mixing tray, make it shape like a volcano with the hole at the center. Pour water into the hole, then gradually mix cement with water, starting from the edge of cement. After cement and water are mixed together, put the coarse aggregate to mix. Put the fresh concrete for mixing in the molds. 24 hours later, unpack the molds and get the sample cube progress specimen. After watching the demonstration, we are already knowing the process. How about the strength of this when comparing with the conventional concrete? Obviously, in the term of the strength, this concrete will provide less strength than the typical concrete since there is more porosity, and in the laboratory, the Filtercrete mixtures have been found to develop the compressive strength in the range of 3.5 to 28 megapascal, which is suitable for a wide range of application. Oh, anyways, as the usual residential area race, and I have 2 cars in the house, can I pass my 4x4 trucks and car on it? Tell me please. Oh yes, definitely. It can sustain the weight of your cars, and as mentioned earlier, the range of 3.5 to 28 megapascal. Wow, that's great. Yes, and your 2 car weight is around 2,000 kilo, right? And so don't worry about it. Oh, not bad. Yes. Okay. Next, we want you to tell us about the advantage and disadvantage of this Filtercrete. Yes, for the advantages, first, reduction of the surface runoff. It enables the surface water to freely drain through the material, reducing the runoff and risk of flooding. And next, reduction of heat island effect. The light color and reduced density of Filtercrete when compared to the asphalt and conventional concrete will result in the positive effect on the heat island effect. And the last one, maintaining water quality. This paving solution offers the rapid removal of the surface water and have positive effect water quality. And permeable systems are effective at filtering the pollutant to the number of stages. Initial larger particles are stopped at the surface. And for disadvantage of this Filtercrete, the first one is can only use in the light traffic area, since it cannot sustain the huge amount of the load, and the surface will be damaged due to the traffic. The aggregate at the surface will come off. And next, it costs more than the conventional concrete or regular concrete, and also the asphaltic pavement too. And the last one is need yearly maintenance because vacuum or pressure wash sand and debris out of the pore. And yes, these are all advantage and disadvantage of the Filtercrete. Okay. Today, we have a lot of knowledge about the concrete from our specialist. Thank you. Thank you. Thank you.